Hello, assalamu alaikum masu kallonmu, barkanku da zuwa DIY siya. To a yau darasin namu zai nuna muku ne yadda ake yin waɗannan kyawawan filulluka masu ban sha'awa. Idan kuna so ku ga yadda muka yi wannan filo, ku ci gaba da kallon wannan bidiyo. Sannan kar ku manta ku yi subscribing idan ku baƙi ne a wannan tasha namu. Sannan kuma ku danna like saboda ƙwarin gwiwa a gare mu. So viewers, today's video is going to be about this wonderful throw pillows. If you are interested in knowing how it is done, please continue watching this video, and please don't forget to subscribe and like my channel, and please most importantly keep on sharing this video. Thank you. So for this project we are going to be needing this fabric, which is popularly known as bridal satin or rose. ‘Yan uwa za mu buƙaci wannan yadi da ake kiran shi da bridal satin ko kuma rose. Sannan abu na gaba da za mu buƙata shine masking tape, sannan zare da allura wanda zai kasance kalan yadinmu da za mu yi amfani da shi. Sai tape don gwada yadinmu, sannan sai muna buƙatan scissors da kuma rula irin dogaye ɗin nan, wanda yawanci 'yan engineering ne suke amfani da shi, ko kuma masu technical drawing haka. Za ku gan shi mai tsayi hakan nan, saboda shi zai ba mu daman yin zanenmu a cikin sauƙi. Sannan kuma muna buƙatan auduga ko fiber, sannan muna buƙatan abu rubutu wanda ba zai fito ta bayan yadinmu ba. So we are going to start by cutting out our fabric into a square of 24 inches. Za mu fara da yanka yadinmu ya kasance faɗi da tsayin shi inci 24, wato da tsayin da faɗin duk ɗaya kenan, wanda muke kira a turance square. So za mu gwada inci 24 faɗi, inci 24 tsayi. Abu na gaba shine za mu gwada inci bibbiyu a kowane gefe na yadinmu. Gefen sama, gefen hannun dama, gefen hannun hagu da ƙasa za mu gwada inci bibbiyu, sai mu ja layi a daidai inci biyu. Sannan mu sa rulanmu mu ja layi, mu tabbata kuma ya yi santa yanda bai karkace ba dai. We are going to measure 2 inches from all the sides, left, right, up and down, and draw a straight line on it, so that the fabric will have another layer of another square on it, which is 2 inches less than the size of the fabric itself. So the square inside will be 2 inches less than the size of the fabric. The fabric should be carefully taped on the mat or table as we are drawing our grids, so that the fabric does not move and we can have perfect straight lines. Kamar yadda kuke gani, gashi nan mun gwada inci bibbiyu a gefe da gefen, sama da ƙasa, gashi nan. So abu da gaba da za mu yi shine za mu yi zanen ciki kenan. Shi ma squares ne za mu yi, amma su za su zama ƙanana ne, wanda maimakon mu yi amfani da inci, yanzu za mu yi amfani da centimeter. So we are going to measure 2 centimeters vertically and horizontally, and draw straight lines top to bottom and left to right, so that we can have 2 by 2 centimeter squares, and it should be perfect square. Because if they are not perfect squares, we will not like our end product. Kamar yadda kuke gani, gashi nan mun gwada centimeter bibbiyu a tsaye, sannan mun gwada bibbiyu a kwance, sannan muka ja layi. Gashi nan mun gama, gashi nan ya ba mu square gaba ɗaya. So abu na gaba da za mu yi shine za mu yi alama a jikin yadinmu don ya nuna mana ina ne za mu yi ɗinkinmu a wajen. Gashi na kamar yadda kuke gani, za mu yi na farko, sannan mu tsallake akwatuna biyu, sannan mu yi a na gaba da shi, sannan mu ƙara tsallake guda biyu, mu yi a na gaba da shi,
haka za mu yi ta yi har mu gama. Sannan in mun zo mun sauko na ƙasa ma haka za mu yi, za mu tsallake guda biyu nan, sannan shi ma mu yi haka. So we are going to do this this X sign on the first box on the line, then jump 2 boxes and do the next one, jump 2 boxes and do the next one. That is how we will continue till we finish the first line. Then we come down the line and jump 2 boxes again, do the next one, that is the 4th line, jump 2 boxes, do the next one. That is how we continue until we finish the whole fabric. We are now on the most interesting part of the project, which is the stitching part. So we are to choose a thread which is the color of our fabric. We choose any part of the box to start our stitching. We can choose any part. We stitch the first side and we come to the other one, as you can see, the 3rd side, and we do the 4th one, and then we go back to the first one we started with. After doing that, as you can see, we have 4 petals appearing. So if you cannot see these 4 petals, that means you did not do it the right way, so you have to do it again. Za mu fara da dungu na farko, mu sa alluran mu da zare mu ja, sannan mu zo dungu na biyu ma haka, mu je na 3, sannan mu zo na 4, mun yi wannan sai mu ƙara komawa inda muka fara, mu ja shi. Gashi nan kuna gani fulawowin mu guda 4 sun fito, kuna gani da kyau kuwa. To idan dai guda 4 nan ba su fito ba, lalle stitch din mu bai yi ba kenan, sai mun sake. Daga nan za mu sa zare da alluran mu ɗinke shi, mu ɗinke gefe ɗaya, sannan mu juya ɗaya gefen ma mu ƙara ɗinkewa saboda ya kama da kyau. Haka za mu yi ta yi har mu gama duka ƙyallen namu gaba ɗaya. Amma mu tabbata ya ɗauru da kyau, don idan ya kunce shi kenan abunmu ya warware kenan, dole kuma sai mun sake ɗinkawa. Kuma kamar yadda kuke gani, za mu iya farawa daga kowane dungu, ba dole sai ta can gefen inda muka fara ɗazu ba, ko daga sama ma za mu iya farawa. Kawai dai abin da ake so shine idan mun je mu ƙara dawa wajen inda muka fara, sannan mu ja zaren namu.
Okay, let's do it again once more so that you can see it very clearly. Bari mu sake yi sau ɗaya don ku ƙara fahimta da kyau. We are done. So the next thing is to do the back of the pillow. Mun gama, yanzu za mu yi bayan pillow ne. Yanzu za mu gwada tsayi da faɗin pillow mu gani. Gashi nan ya ba mu inci 16. Tsayin da faɗin duka inci 16. So square ɗinmu dai ya fito. So for the back, we are going to measure 16 inches so that it will be of the same size with the front of our pillow. Za mu kalmashe tsakiyan nan dukansu biyu, sannan mu ɗinka shi. Ɗinka gefe da gefen. Sannan kafin mu ɗinka mu tabbata mun yi pinning ɗin shi da office pin, saboda in mun je ɗinki kar ya karkace. And this is our final product. Mun gama pillow mu, gashi nan ba wani wahala. Kuma gashi yayi kyau, mutum zai iya yin duk kalan da yake so, ba dole sai ja ba. Ga orange nan mun yi, sannan kowane color dai mutum yake so zai iya yi. Please don't forget to subscribe to my channel, and please like this video and share with your family and friends. And for more of our educating and interesting videos, please don't forget to click on the notification button so that you will receive a notification anytime a new video is uploaded. DIY loves you. Thank you very much. Mun gode da kallon bidiyon mu da kuka yi. Sannan in kuna so ku ci gaba da kallon videos ɗinmu, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawan nan don shine zai ba ku dama ku sani in mun ɗaura wani sabon bidiyo. Mun gode.